Un brabacon golpeo, a la chica de mundo morte si dispus. El necesitaba otra cara. Cuando el matón, ems grande de la academia abafetio, a la chica humana silenciosa. Todos pensamos que carrioletters en cambio se puso de pie y la física pereció. Abandonar el hola. Milamo riasoilo, que studies la Marian. In observador professional, no por elección. Sino por cuando teens cuatro brazos y mides apenas, 1 metro de altura. Aprendes muy rápido que mantener la cabeza baja y los ojos muy abiertos es la mejor estrategia de supervivencia en cualquier institución educativa. Sobre todo en un lugar como Academia Preparatia Galáctica, donde el alumnado es una mezcla de especies que podría pasar accidentalmente durante el almuerzo. Permitan pintarels el cuadro de astrofísica avanzada, section Shar, tercer ciclo. El salón es una maravilla de arquitectura adaptativa. Los escritorios cambian de forma para ajustarse a estudiantes tan distintos como los gelatinos, Corlac o los cristalinos Centauri. Las paredes palpitan suavemente, cañón, resplandor, bioluminescent, cortesía de un hongo modificado del secto terciano. El aire se mantiene en una mezcla calculada para impedir tanto que algunos se congelan como que otros estallan en combustión espontánea, nada fuera de lo común. La administración llama a este grupo diverso. Yo lo llamo en desastre diplomático, cosperan de stala. Tenemos a los gemelos Imtari, que solo se comunican mediante nubes de olor que Hulanacacho, Quemado, Apixen, una masa consciente de mercurio que toma apuntes, absorbiendo chips de datos, y, en la última fila, tres aculones, dentro de trajes linos, da agua para sobrevivir, asta, atmosfera, rica en oxígeno. Elos gorgatón, constantemente con un sonido, que se asemeja a alguien ahogándose muy lentamente. Luego estoy yo, único, conocido por nuestra excelente capacidad de calcula, y nuestra muy justificada reputación. Decir físicamente stiffentif. Why dispuse este Torgen? No se por donde empezar con este calculo de malas decisions, envelto en esquemas y pésima actitud. Torgen es Braxiano, mide MSDR, met y medio, teen brazos como contenedores, de caga y su, cráneo, es tan, grueso, que estoy casi, seguro de quepidria, utilizars, como a riot, contra, un mampo, blindado. Su especie, evoluciona en un mundo de alta gravedad, donde aparentemente el rasgo dominante de supervivencia era resolver los problemas a golpes. Tiene unas crestas a lo largo de la mandíbula que sobresalen como nudilos de Latin naturals. Sus ojos dos, rendillas amarillas, frías como hilo. Jamás dejan de recorrer la sala buscando su próxima fuente de entretenimiento. Entretenimiento significa víctima. Y ha convertido en una especie de misión personal. Torgen mantiene una jerarquía muy clara. En la cima el debajo, todos los temas ordenados según el respeto que les concede. El cual semid únicamente por cuanto dono podrían cozarel.
Los acolones se salvan porqueses. Trajes cantayanon, sido capaz de derretir planchas de casco. Los cent pork. Estin literalmente hechos de cristal filoso. El resto somos jugaliber. Lo he visto lenzer a pixen por el salón como si fuera una moneda. Vi como levanto boca abajo a los gemelos. Con estacu. Liberar en tantas, pheromonas, de panico q media clays, termina vomitando. Una vez miado los cuatro brazos en un solo nudo, y la enfermería tarda 2 horas en deshazor el rompecabezas. El profesor Kelmer, nuestro instructor, es un anciano soltoriano que estrategia para resolver conflictos consista en suspira profundamente y murmurar sobre su retiro. No intervene. Basicamente, Torgan Hayes, lo que quiere, y el restatratamos de sobrevivir hasta graduarnos. Como todo sistema desagradable, había alcanzado en equilibrio. Los reglers eran simples. Montente leos de él. No hagas contacto visual a manos q, si imprescindible. Nunca musters debilidad. No era un buen sistema, por lo menos era un sistema. Hasta q mira chen lego. El anuncio vino durante la asistencia matutina. El tercer, ojo de q, el Marseille, Crispo, Simpri, una malacil. Y nos informo q, Ligaria una estudiant, niva del sistema, sol, ims precisamente, de la tierra. Ahora soy buen estudiant. Presto, attention en cenobiologulators. Conozco bien la tabla de espacios cintuantes. Cuando dujo tierra, elgo sono en mi cabeza. Por la terrasta, clasificada como mundo. De morte clays 12. Para qua, no conozca, las categorías, muy malo. Los mundos de morte son lugares donde la evolución se descontrola y decidio que todas las cosas deben intenter matar a todo la demás, todo el tiempo. Alije climas que pueden, erisar ciudades, depra dordestan, ficientas, culavan, melones, deecos, sin cambiar. Y una gravedad, que dejaria, hecho pure. MSD, una especiosada. Las especies que evolutionum, ali suelen ser intensas. Pero las humanos, no parecen intensos. Cuando mira chen entró a Lola pens. Que había habido un error. Era pequeña, quiza, metro, y, medio largo, cabello, oscuro, recogido, en, algo, q, layman, cola, de cabello. Levaba el uniforme estándar. Y se movía con un paso. Suelto relajado, como si no tuviera ninguna preocupación. Su rostro era liso, claro. Sus oscuros parecen tomar nota de todo sin gizgar. A falta de mejor palabra, inofensiva. Torgon la noto enseguida. Vi el cálculo detrás de sus ojos. Nueva pequeña calada. Objetivo perfecto. Mira, por su parte, parece complete inconscient del peligro. Se sento in Pupitre vacío. Scocho topad. Y comenzo a revisa el temario como. Si realmente la importada la clays. Revolucionario. Los primeros ciclos pasarán sin incidentes. Torgon la observaba calabrandola, esperando el momento oportuno para marcar dominio. Mira asistía a clays, tomaba notas, respondía cuando la preguntaban, y actuaba como cualquier estudiante normal. Incluso mi sonrío cuando se me cayó mi estilet, lo recogio con esos extracos, 5 dedos, humanos.
Suvas era suave, educota, con un acento difícil de identificar. Quais advertirla. De verdad pero se supone que debía decir. Disculpa, nueva chica del planeta, asesino. Tal vez cuidati del enorme lagarto, agrato, acula, encanta, la violencia, casual. Ella se daria cuenta pronto. Todos los hacmos, el, aolr, Heravia en su caos habitual previo, a la clase, los nadi, discussion. Inobs, olorosos. Pix in absorbia sutaria, los acalones gorgatibon conversations, ql maran no habia legato. Minutos sin supervision. 5. Minutos en los q torgan podia hacer cualquier cosa. Debia haber, sabido q algo, se avicinaba. Las señales Esteban, Ali Torgan, Miraba, de Riajo, Amira. Sis crestas se alzaban liguramente. Senobraxiana de Grecian. Sascaras golpeben su pupitre canis ritmotan particular q. Proceed a algo terrible creamos entender, las reglas. Pensabomos canasor el juego. No teníamos ni idea dec. Todo estaba, a punto de cambiar. Las tácticas de intimidación, de torganarin, tan, predecibels, cudebun, vergenza, agina. Para el guion, de sutamago, teniala, creatividad, de un dispensador, de comida averiado. Su metodo siempre seguía la misma secuencia. El interrogativo, invadir su espacio, provocar miedo con gestos amenazantes, scalora que la víctima, la rara o distraera algo valioso. Así había construido su reputación. Lo vi muchas veces, ejecutó su repertorio, investir, estudiantes, pequeños fingiendo, accidente, inclinar sobre sus pupitres para asfixiarlos con su aliento, sulfuroso, o simplemente robar sus instrumentos de estudio. Levantándolo por su cabeza, solo parolo, salter, sin esperanza. Sin embargo, con mira, procedió, con una, calma que, no la, era habitual, parecía, estudia, su, comportamiento, como si analizara, la forma, adecuada, de cuadrarla, a diferencia de su estilo impulsivo, citamo su tiempo, bordandola como, un depre dormaritimo de la tierra, midiendo hasta provocar, su primer, pacificacito tal. Al tercer da paso, janto a su pupitre. Y, impujo, su data pata, hasta hacerlo kier. No fue suficiente para romperlo, pero claramente, no había, sido accidental. El miro, el dispositivo, en el suelo, luego la espalda, que se aliaba, lo recugió, sin gesto, alguno a continuo trabajando, nada de miedo sorpresa, o incomodidad. Esa reacción, o mejor dicho, la falta de reacción, confundió al Braxiano. No sabía cómo interpretar la indiferencia. El siguiente ciclo, fuimos directo. El profesor Kelmore, Rishon había comenzado a explicar dinámica gravitacional en sistemas binarios cuando Torgan se pasó pi. Se estiró con lentitud exagerada y camino hacia el asiento de Mira, colocó sus manos a cada lado de su mesa, invadiéndola por completo. Su sombra la cubrió aislándola del resto del salón. Se inclinó hasta cuidar a centímetros de su rostro, exhalando a cedar, a carne quemada y cables, chamuscados. Resultaba fácil, versus dantas, amarillos, enormes. La amenaza queaba clarísima. Yo había pasado, por ahí sabia, lo que significa.
Tu cuerpo pedia, agridos. Pero mira, apenas levantala, mirada. Sostuvo, contacto visual, un segundo, y dio, simplement. Estás bloqueando la hala pantalla, sin temblor en la vez, sin asombro. Nada. Vovio a sus apuntes como si acabara de pedirlo amablemente que se moviera medio paso. El salón entero quedó en silencio. Hasta los acalones dejaron de gorgotear. Las nubes aromáticas de los emtari expresaron incredulidad mezclada con vergüenza ajena. Torgen Raspo, el escritorio, con sus caras. Diando circos. Pero ella, ya la había quitado. La importancia. Tras un momento que pareció eterno, se urgió bruscamente, regresó a su asiento con la cola sacudiéndose de frustosha. Que el mar fingiendo no haber visto nada, continuó explicando, urbitas como si nada, hubiese ocurrido. Sin embargo, todos nesa se la sabíamos, que acababa de cruzar una frontera. Por primera vez, Torgen no había conseguido reacción alguna. Incline ligeramente. Mi cuerpo hacía. Tix and Y murmur a través del traductor. No tiene idea del peligro en que esta. Sus antenas temblaron. O tal vez, si lo sabe, respondió. Tal vez los humanos estén locos. No pude discutir. En los días siguientes, Torgen se volvió insistente. Lanzaba comentarios lo bastante altos para que se escucharan, pero lo bastante bajos para que el marfingera no oyeros. Deb ser difícil verdes tanabeo. Ojala enteplaneta, sepan leer. Ingenio, inexistente, pero cargado de veneno. Mira, nunca reactono. Tomaba apuntes participaba cuando la moba montaña. Su actitud tranquila y impeccable. Cada vez que respondía correctamente, ella pertiba la mandíbula con molestia visible. Ignoror a yin matanis como iker gasolina al fuego. Para los no ser reconocidos, es peor que perder. Y ella lo trataba como si no existía. Nunicles sabre clasification estelar, Torgen la arroyo un estelate, golpeo la part posterior su cabeza con un sonido seco. Ella lavó la mano al lugar, lo frotó en instante, y siguió escribiendo. No seguro, no dio, nada. En casi, cualquier, otra, especie, hebrea, dejado, marca o provocado, un desplom. En ella fue como el rosta, insecto pequeño. Las crestas de Torgon se erizaron por completo. Su expresión cambió. Paso de arrogancia a desconcerto, luego aire. Luego otra vez a desconcerto. Hasta posarse, finalmente, en una terquedad peligrosa. No saber cómo provocar una reacción. Ella estaba empuñando en limited distinto. El resto de la clase también percibió el cambio. Pixen oscilaba entre formas geométricas de indecisión. Los sentari normalmente preocupados, sala por sus cálculos. Se habían apartado discretamente de la zona de peligro. Las acalonias gorgotoberations, en su idioma acuoso, pidiendo fortuna. Los emtari exhalaban nubes aromáticas, cargadas, de advertencias, un olor denso a tormenta. Estaba claro. El equio había empezado a rompers. Una tarde mi arm de valor. Desidia cercarme, a mira cuando, todo se marchaban. Ella guardaba sus cosas tranquila. Hoy dije.
Intentando. No. Sonar hysterico. Quizas deberias mantenert alerta con torgan. Teen reputation. Elami miro a los ojos. Había algo ali, detrás de aquella expresión calmada, un brillo, no era miedo. Era algo distinto, algo que hizo hormiguer cada uno de mis nervios. Gracias por avisar, respondo yo con una sonrisa suave. Pero había un filo, N-E-S-A, sonrisa, un filo, que no, segua, las reglas normales. Lo tendrá en mente. Se marcó, dejandamen, la duda absoluta. Había advertido a la presa o de predador. La respuesta ligo. Dos ciclos. Y más tarde. Durante la lechen sobre formación de estrellas de neutrons, liera se esencia espeso. Torgon no podía quedas quedo. Siscaras golpeaban la mesa, inés ritmo, nervioso, que precedia, algo, terrible dot, mira, tres filas por delante. Tomaba notice como si no existra. Nada ems. Quilmar explicaba el colapso gravitational mientras una estrella moribunda se proyectaba en el holo. Las palabras del presé diluyen ante la tensión colectiva. Todos esperábamos la detonación. Uno de los acolones detuvo, incluso, sus perbogios como contenían dola, respiration dentro de su tanque. Torgon se puso de pie. La silla raspó el suelo provocando un estremecimiento. Su cola se agitaba, detrás de alcamo en latigo. Sus placas se erguían por completo. La tormenta había llegado, nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Ocurrió mientras que el mar hablaba sobre horizontes de sucesos. El profesor acababa de plantear una pregunta acerca los modelos matugos que describen el comportamiento de los agujeros negros. Cuando mira, levanto la mano, su voz era firme, segura. Sin una sola vacilación al explicar que el radio de Harchild aplicaba agujeros no rotantes. Pero que para los giratorios debía considerarse la métrica de que generaba una ergosfera donde el espacio-tempo era arrastrado junto con la rotación de la singularidad. Sus palabras salieron con naturalidad, como quien recita algo aprendido des mucho tiempo atrás. Kelmer la observa con genuino entusiasmo. Excelente. Senorita Chendio con su tercer ojo brillando. Es destello fulichispa. La clase lo sintió. Yo lo sentí. El cuerpo entero de Torgon se tensó. En grunetto, grave vibró, en su pecho como advertencia. Los más sensibles reaccionaron al instante. Pixonse a plano en su pupitre. Los centauri chillaron con notas cristalinas. Los acolones dejaron de burbugir como si temieran romper la quietud tensa. Entonces se movió Wilo hizo con una rapidez imposible para su tamaño. Cruzó la sala en tres zancadas, cada una sacudiendo el piso. Su sombras alzo sobre mira como en eclipse reptiliano. Ella apenas guero, la cabeza para miraro. No había temor ni sorpresa, solo atención. ¿Crees que eres mi lista? Escupio el MSQ todos aquí. Suve sanaba camorca parchandos, una de atuerda, que ligawai, acua como si fuera duana deluda. Ella no cambió, el rostro, lo observaba sin aceleration, en la respiration. Sin tension, aparitia,
analizándolo, evoluendo, posibilidades, es comportamiento lo infericio, NMS. Te estoy hablando Rugio. Su brazo se movió en anarco, anco cargado, de la fuerza brutal, de toda su masa. Un golpe. Capas. De poticuelos. Estiller husos. Destruir. Para muchos el tiempo. Se habría detenido. Para mí se volvió una sucesión de imágenes hypocaras. La mano de Torgen descendiendo como un martillo de escamas, guerras. La trayectoria directa hacia la mayula de Myra, la absoluta, esencia, de reesencia, de reasentinso por parte de ella. El impacto sono como un disparo. La cabeza de la humana ovea lentamente. Un hilo de sangre roja apareció en la comisura de sus labios. Y entonces silencio. Un vacío extraño invadió la sala. Ni susurros, ni gorgotios, ni susurros, nada. QL marquado, petrificado, boca abierta. La semtari no emitieron aroma alguno. Jamás había visto una ausencia total. Pixan se congelo nuna forma geométrica irregular. Las luces parecen tenues. Torgen respiraba con fuerza, brazos, en extendos, tras el golpe. Crestas erectas, ojos dilatados, convencido, de haber impuesto su ley. Pasaron apenas 3 segundos, y mira, se movió. No sucedió la cara, no tembló, no loro, no mastro dolor. Alzó la mano, toca la sangre, la observa como si fuera indado, in examen. Luego giró la cabeza lentamente hasta mirarlo de nuevo. Sus ojos oscuros mostraban concentración, freya como si hubiera legado a un resultado legado. Se levantó sin brusquedad. Su silla ni siquiera rozó el suelo. Aunque era mucho ms baja ql esa diferencia se volvió irrelevante. Algo en la atmósfera había cambiado. La amenaza se había invertido. Se limpió la sangre con el dorso de la mano y esposó una sonrisa no amistosa. Era la sonrisa un depredador que acaba de decidir. Axur, mi turno. Eso fue lo último que escuchamos antes de que la situación se rompiera por completo. Segundo o no. El puño derecho de Mira se elevó desde su cadera en un movimiento limpio, breve, de precisión quirúrgica. Su cuerpo se inclinó, guiando la energía desde las piernas a través del torso y el hombro hasta cerrar el círculo en su puño. Sin desperdicio de esfuerzo, cada músculo alanido para maxio mayor impacto. Golpeó puntel hocico de Torgon, gesto, en su punto ms vulnerable. El sonido fue húmedo, desgarrador, cartílago y hueso separandos. Inestilido de sangre por broto hacia delante, pintando el uniforme de Mira, y el pupitre, cercano, segundo dos. La cabeza de Torgon, cayó hacia via tras abruptamente. Sosoyose abrieron de par en par, por el dolor y la incredulidad. Retrocedió tambalindos como, si hubis olvido de cómo, funcionaban sus extremidades. Ingruñido escapó de su garganta. Mitad lamento, mitad furia. Yo había visto, a Torgen golpear, a otros, pero nunca, había presenciado, el golpe inverso. El concepto mismo parecía absurdo,
Una humana de clays pequega deribando, e un braxiano, un monstro, adaptado a la violencia. Segundo tres. Mira, avanzo, no perdio, tempo. Se movia confluida es absoluta, como si el gesto, hubira sedón, suvida, cada paso era tan ligero, que parecía floater. La gravedad, emas, bajacu, la terresto, la proporcionaba, velocidad, sobrenatural, segundo cuatro. Torgon intento responder, desesperado, lanzo, un golpe enorme, un martillazo, horizontal destinado, a sacarla del suelo. Era lo suficientemente poderoso para partir, un Júpiter, en dos, pero el brazo, poa ira. Ella ya no estaba allí. Se había agachado con un margen mínimo, aprovechando el espacio. En la misma secuencia, impulso el puño hacia el abdomen inferior de Torgon. El sonido fue como una explosión, daire. El braxiano emitió un resoplido ronco. Su postura colapsó por el dolor, y las crestas se aplastaron contra el cráneo. Señal inequívoca de alarma y sufrimiento. Segundo cinco. El salón estalla en caos. Pixum se licua bayu su Júpiter. Los centauri churian con una frecuencia tan alta que dos pantalas luminosos se partieron. Los acalan se empezaron a impuger desesperadamente hacia la puerta, obstruyendo su propia salida. Mientras gorgataban splicis, losari liberan una nube aromática. Da donos a donos unos estudiantes comenzaron a lorar involuntariamente. Yo me escondí detrás de mi mesa. Acura condum para prodigor mis cuatro brazos. Convencido de que qualquería otra attention. Segundo seis. Torgon, desesperado, levanto, un brazo, como martillo, y intento aplastarla, con sus garras extendidas. Ado la humana ya había cambiado de posición. Sus movimientos eran demasiado eficientes. El escritorio recibió el ímpetu, quedando cercado por arenazos profundos. Antes de que pudiera recuperar la postura, mira atrapó su muñeca con ambas manos. Gira su cuerpo entero, y utilizó la fuerza, y masadiel en su contra. Segundo siete. El coloso ripchialo despegó del suelo. Su cuerpo entero salió proyectado hacia delante, desplazado por la palanca, y por la dirección de su propio momentum. Voló por encima de una fila descritor. Ios, sus garras arrancaron el aire. Su cola se agitó sin control y su expresión era puro desconcierto. Los ojos de todos seguirán la trayectoria de su enorme cuerpo. Yo jamás hubiera creído posible que alguien pudiera levantar mucaminos, lanzar un braxiano de tamago. Era una imposibilidad física, sin embargo, estaba viendo como sucedía letters. Segundo ocho. Ko delano contra el proyecto holográfico. El impacto inició en estruendo espantoso. El aparato estela en chispas. La imagen de la estrella, colapsando desaparecía, y quedó en olor a cables quemados. Escombros sectorines salpicaron el suelo. Torgon rota, tratando de ponerse en pie. Sus movimientos, sin embargo, ya no respondían bien. Perdía equilibrio. Sus manos chocaban contra la superficie sin coordinación. Sangre purpura manaba de su nariz, de la boca y de una apertura recién formada
sabra la sage esquirda. Segundo nueve. Mira no, se detuvo. Avanzo sabra el reptiliano, manteniendo una distancia, como si hubiera calculado cada angulo, el salón se convirtió en un caos absoluto, gritos sollozos, cuerpos intendo, poners, a cubierto, sillas volcadas, paneles rotos, brillando en el suelo. Algunos permanecen paralizados, otros se deslizaban, como podían, hacia las paredes, buscando refugio. Los centauri vibraban con una enya aguda cumbiendo de tonalidad luminosa. Los ecolones habían entendido tal disparada vida hacia la puerta, cusas trajes, llenos de agua, se habían atascado entre set. Loquendo la shadow de mi rincón, bajo la mesa, observe temblando como mira permanecia de pie, labra el cuerpo inmóvil del Braxiano. Su respiration era un poco imps repita, pero no mostraba sudor ni a temblor. Tenía los bucos cerrados todavía, la posición de guardia apenas visible. Como si todavía evalúa, así era necesario seguir golpeando. Su uniforme estaba manchado de sangre púrpura. Su cabello, antes recogado, caja, suelto, en macones, cula, enmarcaban la cara. A diferencia de todos los demás, no parecía alterada. Su mirada seguía siendo instrumento frío que analiza el entorno sin dejar slever por nada emotional. Si uno no hubiera visto lo ocurrido, podría pensar que simplemente se había levantado a estirar las piernas. Torgan wishaboka, abajo en el piso. Su Osaka tenía una forma aberrante, hundido y desplazado, hanlado, con fracturas visibles incluso a través de lo chazan. La sangre corría desde la nariz y la boca, formando un charco oscuro. Su mandíbula estaba desugada. Las crestas de su cabeza estaban aplastadas por completo, inmóviles. En medio de la conmoción, el profesor Kelmore intentaba comunicarse por el pano de emergencia. Sus tres ojos se movían en direcciones diferentes, intentando mantener control sobre algo imposible de contener. Seguridad médico tenemos una situación inhala. Que beta, exclamó, su voz quebrantos. En menos de 30 segundos, los drones médicos entrarán flotando. Emission luces rojos intermets, y zumbidos. Urgentes. Al ligar, junto, a Torgan, desplegaron brazos, metálicos, delicados. Uno de ellos lo giró lentamente, y comenzó una evaluación, repita. Otro roció su rostro con un gel translúcido para intentar contener el sangrado. Los pentalucintegras de los drones empezaron a proyectar dodos frenéticos. Trauma cranial severo, posible tanil severo, posible daño interno. Sus sistemas parecían a punto de ceteras, evolundo los danos. Mientras los drones drobajaban, mira simplemente se alejó dos pasos como para no estorbar. Camana hacia su pupitre, recogió su datapot del suelo y lo inspecciona, para asegurarse de que no estuviera dañado. Luego sacó un pequeño pañuelo de su bolsa y comenzó a limpiar sus nudillos con movimientos médicos. Cada gesto era preciso, no había prisa, no había nervios. Una vez que terminó, se sentó, respiró, hondo y abrió sus notas
Nuovamente, como, si, la clase, hubicido, brevement, interrumpida, poron, piquano contratum. Lapuero se ebrio de gulp. An equipo de sigurdad intramado, encabezado. Poron capitanda, aspecto, enderecido con implantes, cyberneticos, y piel oscura, marcada por cicatrices. Busco rapidamente una amenaza visible. La escena lo deja perplejo. Chudemonios. Cicero en Braxiano del Tomago de, un tanque destrozado en el suelo. Una humana demunida, sentada, tomando, apuntas, estudiantes, acurrucados, en esquinas. Lorando o temblando, yn, profesor, polido, intentando, recuper, suvas. El capitán se acercó al cuerpo de Torgan mientras, uno de los drones emite una serie de petitos grave. La presión craneal está subiendo. Traduce la pantalla. Necesita intervención inmediata. Los drones comenzarán a elevar al Braxiano mediante un campo estabilizador. Para colocarlo nuna, Camila flotante quicababa de ligar. La sangre seguía brotando de su hocico roto. Se oyan crujidos internos cuando los drone intentaban inmovilizar las unas efectos. Un técnico médico subió. Latencidad del gel estabilizador. Para evitar un colapso. En el flujo sanguíneo mientras ejecutaban esos procedimientos. El capitán se volvió hacia Myra, se acercó con una cautela extrema, como si se aproximara a un depósito de energía inestable. Señorita Chen, necesito que venga conmigo para responder algunas preguntas. Dado, midiendo, cada, palabra, dot ella, asintió con serenidad. Por supuesto, debo lever mi identificaciono, ya la tienen. Pregunto con total formalidad. Es contrast de ellos simpleberis al capitán durante unos segundos, solo acompañim. Cuando miralego, al umbril, se giro, hacia el profesor. Profesor Kelmore, subir las notas de la clase a la red. No quiero quitar, atras con respecto, al temario, Kelmer solo pudo, asentir con mirada, vasaletters, el asalio junto a las guarda. El cerrars, Laporo, el salón, quedo, sumido, in, Selenio, tenso. Pasarán casi 2 minutos antes de que alguno de nosotros se moviera. Salí lentamente de mi escondite, revisando mis 4 brazos para asegurarme de que nada estuviera torcido o dislocado. El resto comenzó a emerger de su propio refugio, pixense reformó en su forma normal. Aunque su superficie metálica fluctuaba con ansiedad, los siemtadi exhalaban aromas inciertos, mezcla de alivio y har. Las acalones murmuraban estrellas sobre lo que acaban de presenciar. Toi. Fu eso. Pregunto, pixen, todavía, distorsionado. El centauri, llamado Cristos, vibrando, continuos, agudos, respondió, la criatura, del mundo de muerte, lo destruyó. Yo sentí sure, segundos dij, porc lo habioletos, cantado. 10 segundos sextos desde el primer, golpasta, cucayo. Los centauri liberaron una nube aromática, amargada, de resignación. Mundo de muerte, clase shira. Traduce
El panel aromatico. Por que nadie lo recordo. Todos sabíamos que aquello. Teníamos los datos, habíamos leído los informes. La tierra está llena de depredadores, capaces de alcanzar grandes velocidades. Sus sistemas climáticos pueden arrasar ciudades. Su gravedad es alta. Su biología resistía lesiones, cuatro especies no sobrevivir. Su atmósfera sería tóxica para musa. Sus microorganismos pueden devorar organismos ajenos y su estrella. Bana, el planeta en radiación sin pausa. Los humanos evolucionaron allí y lo vidimos. Vimos a mira, pequeña, tranquila, amable y asumimos que era frágil. Torgan creó lo mismo. Comisió el error fundamental, confundir silencio con debilidad. Cuando finalmente regresó la calma, Kelmer pidió que regresara Mosa en vuestros agentes. Su voz temblaba. La administración solicitara declaraciones los testigos. Por favor, permanezcan en calma. La violencia no está permitida en el campus. Una cua lo interrumpió con su traductor. Él se defendió. El atacó primero. QL mar respiro. Hondo. Losa, pero habrá una investigation form. Esa palabra investigación resonó por la sala. Nadie sabía que resultado protoradal. Al fin, al sabo, esto no era, altercado, comhen. Era una lechen bruta, acerca de lo que sucede cuando se golpea un nativo de un mundo de mierda la mayoría de. Nosotros llamamos lo Alvadaria letters la noticia del incident. Recorrió la estación y más rápido que cualquier transmisión oficial. Para el fino del da todos los módulos académicos, áreas de recreación, e incluso los cafeterias, hablaban de lo mismo. El Braxiano que había sido reducido en estado crítico por una humana incursión de segundos. Los rumores variaban entre relatos exagerados y versiones casi cómicas, pero todos comparten un punto innegable. Nadie había visto jamás algo parecido dentro de la Academia Preparatoria Galáctica. Las autoridades administrativas reaccionaron de inmediato. Se convoca una reunión de emergencia en la sala de conferencias central, reuniendo a directivos, representantes legales y especialistas en cenobiologilators. El Departamento de Relaciones Inter se movilizó para evitar consecuencias diplomáticas inesperadas. El suceso involucraba a un estudiante de un imperio astuto por su temperamento y orgullo y una humana proveniente de uno de los planetas considerados más peligrosos del catálogo galáctico. El rizo de conflict official era real. Mientras tanto, los que habíamos presenciado el evento fuimos citados uno por uno para declarar. El protocolo requería que cada testimonio fuera independiente, con el fin de evitar que influenciáramos las versiones entre nosotros. Cuando llegó mi turno, me llevaron a un cubículo de entrevista iluminado por paneles fríos. Una figura alta cubierta por un troja protector transparent y con un modulador de voz me pidió que relatara los hechos con detalle. Cuando terminó, solo asintió sin ofrecer
Comentario alguno. La revusion del incidente se extendió durante varios ciclos. Se analizaron los grabaciones de seguridad que habían captado todo desde multiple ángulos. Se revisaron antecedentes y expedientes disciplinarios. El historial de Torgan era extenso. Intimidation, agresiones, anteriors, destruction, de propiedad. Escalar, multiples advertencias. Había acumulado una larga serie de sanción que hasta ahora habían sido consideradas menegables debido a su especie. Tomago, y la renuencia de las autoridades provoca a familias influence. Sin embargo, esta vez, su comportamiento había escalado. Inició un ataque directo, sostenido, con intención clara de dañar seriamente, y a pesar de haberlo logrado, lo que siguió escapó a cualquier expectativa. Por otro lado, el expediente mira, impecable. Nota sobre Azaleas, historial limpio, sin antecedentes, disciplinarios. Había asistido a clases con normalidad. No había provocado a nadie y su conducta durante días había sido pasiva frente a la intimidación. Cuando se integran entrevistas, grabaciones y fichas de comportamiento, el veredicto fue inevitable. Autodefensa legítima. En ese las consecuencias no se quedarían solo. En el papel, en un campus lleno de centenares de especies, cuyamas habían tenido contacto directo con un humano, el impacto era cultural, mientras por un Bolton interno de que había administración, había impuesto a mira una advertencia formal por uso de fuerza activa. En gesto evidentemente simbólico para equilibrar la balanza política, porque todos sabían que, sin esa fuerza, habría terminado herida o peor. Se la cito para un breve seminario sobre resolución pacífica de conflictos. Aunque nadie logró imaginar que podrían incinerar realmente. Por su parte Torgan fue suspendido de inmediato, cuando despertó en la unidad médica. Se encontró con un rostro completamente reconstruido mediante técnicas avanzadas de biofabricación y placas regeneradas. Se la prescribió terapia obligatoria para manejo de impulsos y se la asignó vigilancia psicológica. Las cicatrices internas, sin embargo, eran más profundas que cualquier fracture. Lo que ocurrió fuera de la zona forms few en MS transformador. La reputación de Mira se expandió como un cambio de paradigma. En cuestión de días, estudiantes de todo el campus comenzaron a verla con una mezcla de respeto, paranoia y fascinación. Para algunos era una heroína que había puesto fin a la tiranía. No, oficial de Torgan. Para otros era un recordatorio peligroso del potencio devastador de los humanos, Pixen. Siempre perceptivo dio algo que muchos pensaban, pero pocos expresaban. Los mundos de muerte no se limitan a paisajes hostiles, vivan en ellos. Suficia logia está diseñada para sobrevivir, donde otros solo mueren. Aquello me levo a recordar fragmentos de mis clases de xenobiologilators. La Tierra es un ecosistema donde la violencia de la naturaleza supera de las civilizaciones avanzadas a los depredadores terrestres pueden correr distancias enormes a gran
velocidad, la atmosfera es tan rica en oxígeno que sería tóxica para varias especies. Su gravedad obliga a desarrollar huesos densos y musculatura resisten. Las tormentas pueden arrasar bosques. Los mares albergan criaturas, tragan naves, inuras. El clima cambruschi dead. La vida humana evoluciona rodeada de amenazas constantes. Plantas venenosas. Animales condentaduras, diseñadas para desca. Armacrozenizan, dispuestos a devorar organismos, ajenos destentro. Incluso la radiación solar es lo bastante agresiva como para destruir células sino se controlan. Los humanos tendrán una tolerancia al dolor fuera de escala. Órganos redundantes. Respuestas inmunológicas flexibles y una capacidad única para seguir luciendo, incluso con heridas grave. La resistencia humana combinada con una inteligencia adaptable convirtió a la especie superviviente nata. No destacan necesariamente por la fuerza física bruta, sino por la increíble eficiencia de su fisiología y estudio instintivo que portan. Mientras repasaba esos dodos, me pregunto cómo habíamos podido olvidar algo tan evidente. Habíamos visto una humana pequeña y tranquila y la habíamos educado como débil. Torgan había cometido error con brutal arrogancia. Los mtera comentaron en su lenguaje aromático que aquello era un ejemplo perfecto del peligro de ignorar la información. La clasificación de mundos de muerte existía por una razón. Els especies provenientes de ellos no son meros habitantes, son el producto refinado de milenios de lucha continua. En palabras simples, cada humano es descendiente de una larga historia de predadores y presas que sobrevivieron donde otros miran. Entre los rumores, ms desespero todos, circulaba, uno sobre una, supuesta exigencia de la embajadora de expulsar a Mira del campus. Aquello fue rápidamente desmentido. La realidad era ms sobria. Nadie quería desafiar a la humanidad sin causa. A los pocos ciclos, los aguas diplomáticas se calmaron. La academia publicó un comunicado oficial. La estudiante Mira Chen Achua, en defensa propia. Se habían tomado las medidas correspondientes para asegurar que no hubieran nuevas agresiones y se garantizaría un ambiente cómico seguro para todas los especies. Sin embargo, lo que hemos peso no fue el documento, fue el cambio silencioso en la conducta del campus. Las miradas hacia los humanos inquiscasus se volvieron ms cuidadosas. En las conversaciones entre Carrillos se hablaba de ellos como seres capaces de desmantelar amenazas físicas sin previo aviso. Con eficiencia aterradora. Mira, mientras tanto, permaneció completamente ajena a la conmoción. La vi pasar por los pasillos con la misma calma habitual, revisando apuntes, saludando con educación, asistiendo a clases como si nada hubiera ocurrido. No busco protagonismo ni conversación. Su neutralidad desconcertaba. Era como si ella misma subestimara la magnitud de lo que había hecho. Este silencio discreto tuvo un efecto insólito. Su presencia impuso respeto genuino.
Tres ciclos, dispus del incident. L'atmosfera en la section Shirar, the astrophysica avanzada era, irreconoscible. Elodonde entes reinaba. La tinción silencias, había cambiado, por completo. Lleno, se respiraba, miado cada vez. Que alguien grande pasaba cerca. Los estudiantes podían concentrarse en el sobresalto constante de convertirse en objetogun, el propio Braxiano regresa a clays. A pesar del trabajo impeccable de los médicos reconstructivos, era evidente que no había velto do igual. El rostro, aunque funcional tenía, la simetría en el hocico y el pómulo izquierdo. Su mandíbula se desplazaba apenas al habla, como si en estuviera daptonos. Los crestas antes permanecen, pegadas a su cráneo, aplastadas en una señal voluntaria, de rendición permanente. Intro sin hacer ruido. Elegia plazesalitas del resto, especialmente de mira. Su mirada quedaba fija, en el dada paz, inmóvil apagada, se movía con cuidado. Como si temiera, que un gesto, brusco desencadenara, otra catástrofe. La sombra que antes proyectaba, ahora se había convertido en un eco mudo de lo que fue. Nadie la dirigió palabras, no por rechazo, sino porque la estructura social que él había impuesto se había disuelto. Sin poder, su presencia resultaba irrelevante. Las especies que antes se apartaban, al verlo, ahora, simplemente continuaban. Consas tareas. Mira por su parte actuaba, exactamente, igual que antes del ataque. Tomaba notas con orden. Prendía a las preguntas del profesor con precision matemática y permanecia atenta sin llamar la atención. No se diriga a Torgan, ni siquiera lo miraba, salvo cuando su enorme cuerpo se interponía involuntariamente entre él y la jalapantala. Entonces pedía que se moviera la misma cortesía desinteresada de siempre. Y él se apartaba sin resistencia, sin emitir sonido. En cierta forma era descartar el ser quedurante ciclos enteros había dominado la sala mediante miado, ahora era in alumno ims. Uno calado, disciplinado, casi invisible. La queda había sido completa. Lo más sorprendente era la libertad dirección adquirida. Los estudiantes caminaban con normalidad entre los pupitres. Los emtaria no libordabanubs aromáticas estresadas de manera constante. Pixin mantenía su forma sin disolvers anti-cualquier sobresalto incluso yo había dejado de revisar cada pocos segundos. Si alguien se aproximaba para humilarme o enredarme los brazos. Nunca imagine que un solo evento pudiera transformar tanto la vida cotidiana de la academia, que el mar también había cambiado. Al retomar su curso incorporó nuevas referencias a los mundos de muerd en los discusiones de astrofísica y biologia letters. Hablaba de ellos con especial atención. Como si cualquier cosa relacionada con especies provenientes de entornos extremos había adquirido nueva empo siendo mencionaba a la teata lo hacía con un respeto evidente, con frecuencia dirigía una mirada fugaz, casa mira, quien esencia con serenidad,
Como, si, la information, no tuviera nada que ver con ella. La ironia, radicaba, en que, la clase, nunca había sido tan tranquila, ni tan productiva. Las preguntas surgían sin miedo e interrupciones. Los ejercicios de grupos se realizaban sin tensions y por primera vez se percibía en sentido real de aprendizaje compartido. Sin embargo, el impacto del suceso no quedó encerrado entre las paredes del aula. En los pasillos, en las salas comunes, en los comedores, se hablaba de lo ocurrido con un tono casi reverential. Había quienes querían acercarse a mira, pero enseguida se arrepentían, cohibidos por la intensidad del recuerdo reciente. Otros simplemente la observad de lejos, como esperando que repitiera algún acto extraordinario. Ella nunca lo hizo. Se limitaba a existir con calma, como si su despliegue de fuese fuse un episodio MSN, una vida normal. A mí esa frialdad práctica me inquietaba. No por la conserva peligros aunque evidentemente lo era, sino por la manera en que parecía no darle importancia. Como si sobrepasaros limites físicos del resto fuse simplemente part de su naturaleza, tan ordinaria como tomar opontes o comer. Hubo un momento concreto que se mi percepción. Trabajamos en un ejercicio sobre deformación gravitacional cuando estar Ano de los Acolones dejó caer accidentalmente su alaguia bajo una mesa. Quería recogerla pero su traje acuático no la permitía alcanzar bien. Sus ojos llenos de agua reflejaban vergüenza. Sin decir palabra, Myra se inclinó suave y la recogió. Entregándosela con una sonrisa pequeña, aquitines, nada estar, la observa sorprendido. Como si no esperara que unser copas de derribar, otorgan con la facilidad de una brisa, pudiera mostrar un gesto tan simple. La gratitud de la cual fue casi infantil. Esta comprende que la lección del episodio no residia en la violencia, sino en lo queravelo que, debajo de toda esa potencia, había alguien igual de dispuesto en acto de cortesía mínima, y eso cambiaba la percepción que muchos teníamos de ella. Con el paso de los siglos, la vida tomó su ritmo, o por lo menos lo intentó, pero un nuevo orden se había instaurado. Uno que no dependía del miedo provocado por uno depredador físico, sino del respeto, silencia saches, alguien cuya apariencia no revelaba su auténtico limite. Una tarde mientras la clase finalizaba, no de Myra levantars, recoger sus cosas, y salir sin prisa. La seguí con la mirada, su caminar tenía esa fluidez particular. La jura que había demostrado en combate un desplazamiento casi felino. Adaptado a una gravedad, imstura que la nuestra, observe como algunos estudiantes se apartaban discretamente. Por respeto que, por temor, mi pregunt en que pensaría ella mientras caminaba por esos pasillos. Recordaría el incidente. La importaría, o sería, apenas, una nota, al pie su experiencia cotidiana. Yo seguía indeciso con respecto a su verdadera naturaleza, no como humana,
sino como individuo. Era intelligente, educada, tranquila, pero capaz de una violencia precisa y devastadora. Su instinto letal no había sido exhibido con ira ni soberbia, sino con un cálculo frío. Reflexionando en tendique queza, eso era lo perturbador. No había actuado por emoción, había respondido con lógica. Para algún prudente de un entorno donde el peligro es constante. Reaccionar de esa forma debía de ser tan natural como respirar. Pixon mi comento, en voz baja que había revisado estudios sobre humanos. Su fisiología es extraga dio luchan incluso cuando deberían estar inconscientes. Su musculatura se activa para proteger huesos antes de rompers. Su cerebro puede inhibirla. Hizo una pausa. Luego acadio, no es que busquen la violencia. Sencillamente están preparados para ella. Por mi parte, cada vez que observaba a mira, intento bancantor algo a la de la superficie. No una amenaza, sino la clave de su actitud. Nunca lo logré. Su serenidad era impenetrable. Al finalizer, es ciclo, comments, a registrar, misimpressions, en mi datapad. No por quizera converters en un report formal, sino para preservar aquello, quiquiza alguien da iodaria a otros, a entender. En el encabezado, escribí una frase que se había formado en mi mente desde el dao del ataque. A veces el silencio protege mejor que los muros, el calendario académico avanzó, y con él la memoria del incidente comenzó a asentarse como en hecho fundamental, toda suta pequeña sociedad, esquila, no se hablaba de lo constante. Pero todos sabíamos que había definido añantes y undisputes en la sección 12, era imposible no reconocer como había moldado las relaciones entre las distintas especies. La presencia de mira había enseñado más cualquier módulo de xenobiología o ética intergaláctica. Anda, mayontrus, repasabamos, equationist, predicción orbital, me descubrí, observando, la sala con ojos, nuevos. La quieta que ranaba, no era, producto del mito, sino del entendimiento. Cada estudiante trabajaba en paz, sin sobresaltos, ver a los concentrandos, sin liberar nubes de ansiedad, era especialmente revelador. Los acalones podían escuchar la lechensin, a pers a vigilar, salidas. Incluso, pixen kaya, forma liquida, solia, de forma, percibia, amenaza, sementinea perfectamente, estabel, variando su superficie, solo cuando quería tomar notas? Y como siempre, se encontraba, mira chen, tres filas, delante de mí, inclinadas sobre pseudotapas, su expresión saria. Sus dedos moviendos con la misma precisión disciplinada que había mostrado el da del incidente, había recuperado por completo la apariencia tranquila que lavaba al ligar. A pesar de todo lo ocurrido, jamás había mencionado el enfrentamiento con el Braxiano. Lo había relegado a una nota silenciosa en la historia colectiva. Las únicas señales de que algo había cambiado estaban en los details. Por ejemplo, ya nadie bloqueaba su asiento.
Quando necessitaba pasar, los demás hacia, sin duda no por temor, sino por consideración bien aprendida. Y ella correspondía, con gracias, breve y honesto. Incluso el profesor, quel marparisha, haber modificado, su enfoque. Su vez conservaba la calma habitual. Pero ahora incluya, de manera sistemática, referencias a la biología extrema de los mundos de muerte. Cuando hablaba details a cosas más, lanzaba miradas, fugaces hagiza, mira casi como sequizia, confirmation tachita. Alicentia recogiendo la información con serenidad, como si esos datos no tuvieran relación directa con su origen, aunque todos sabíamos que ms ala de los datos, la leche era clara. La apariencia jamás es suficiente para juzgar la capacidad real de decir. Alterminar una clase particularmente exigente sobre deformations in ergosferas. Note que Myra levantaba la mano para responder la última pregunta del dialators. Su explicación fue clara, concisa, impeccable. Cuando Kelmer la felicitó, ella bajó la mano sin rastrar orgullo. Era como si resolver las ecuaciones ms. Complejos fuese tan cotidiano como respirar. En ese momento, nuestros ojos se cruzaron. Ella me dedicó una sonrisa, leve, una sonrisa distante, a la cula, afritio otorgan cuando la adversio que estaba bloqueando su vista. Esta era simple, cordial, sin sombra de amenaza. Respondí con otra sonrisa torpe. Manteniendo mis cuatro manos encima del escritorio, quietas. Como si cualquier movimiento pudiera parecer irrespetuoso, mientras hacia las maletas de clase, record como había sido todo antes. Días llenos de ansiedad, tensión encadesto, temor constante decir, el próximo objetivo del Braxiano. Pensar que una sola persona había puesto fin a aquello, en solo 10 segundos, me parecía casi mítico. Sin embargo, al mirar a Mira, era difícil asociarla con esa tormenta precisa y brutal. Su comportamiento val, ser el de una estudiante aplicada, ms interesada en la física, que en cualquier espectáculo. Torgan por su parte, se mantenía en silencio permanente. Asistía a clase, tomaba apuntes, y desaparecía al terminar. Ya no intentaba intimidar a nadie. Su reputación se había desintegrado por completo. En vez de ser el ente dominante, había pasado a ser una figura marginal. Incluso para esforzarse por evitar conflicto alguno. A veces durante los descansos lo veía sentado solo, mirando su bandeja de comida como si intentara atravesar con la mirada de la gente. No se burlaba de él, no había chistes, ni comentarios crueles, simplemente silencio. Un reconocimiento taquito de que había pagado un precio suficiente por sus eruditos. Esa transición, curiosamente, también había sido parte de la enseñanza. Que la humiliación del agresor no era necesaria para que se estableciera. Justicia basta con que la verdad había quedado clara. Lo que quedaba en sala del incidente era el respeto genuino entre nosotros. Ya no se trataba de temer el fuerte, sino de reconocer en cada individuo un potencial que podía manifestarse de formas insospechadas. A veces pienso en el da incumira, la por primera vez a clase. Pequeña, tranquila, desconocida, si alguien
Mi hubira dicho, entences q, podia converters, en la pisa clave, para cambiar, por completo, nuestra, dinamica social, no lo habría, crido. Pero así sucedió. Y cada vez que reflexiono sobre ello me doy cuenta de lo cerca que estivimos de repetir el era de Torgen, de asumir que lo pequeño es débil. Quello calado es, sumiso, que lo simple es, inofensivo. Los especies de mundos demuit nos enseñaron lo contrario. Aquellos que sobrevivan a conditions extremas no lo hacen únicamente gracias a la fuerza. Lo logran por adaptación, astucia, resistencia, exceptional, y una capacidad innata con precisión mortal, cuando es necesario. Después de clays, mientras guardaba mis instrumentos de estudio, los palabras surgirán solas. Nunca juzgues a nadie por su apariencia. Nunca desp por sentado lo que no entiendes. Sobre todo llamas golpes an habitante da mundo, de morte esperando salir iliso. Esa frase se convirtió en una máxima que repitiamos en voz baja entre estudiantes, casi como un mantra. Con el tiempo empezaron a surgir variaciones humorísticas, pero el mensaje essential permanecía intacto. En el Commodore incluso las conversaciones más distendidas retomaban la idea de que cada especie merecía respeto. Una bromer current era si estás pensando en pelear con una humana, mejor considera apuntarte al módulo de física cuántica, al menos ali moredas solo metafóricamente. Reamos, pero ninguno olvidaba el ejemplo real. La academia siempre había querido enseñarnos la importancia de la convivencia pacífica entre especies. Sin embargo, fue necesario un choque brutal para que comprendiéramos la diferencia entre respeto impuesto por miedo y respeto verdadero. Un ciclo después, mientras anotaba mis observations personales, terminé escribiendo varias líneas sobre la lección aprendida. El poder real no se exhibe con violencia constante, sino que se mantiene en silencio hasta que se necesita. Y las especies como las humanos, producto de un mundo que exige supervivencia diaria, encarnan ese principio. La vida continua. Seguimos estudiando estrellas que colapsan, agujeros negros, velocidades relativistas. Pero bajo toda esa teoría permanece la memoria de la joven da hoyos oscuros. Que con un solo mi torno había reescrito el destino social de la clase en 10 segundos. Hoy, si me preguntan, ¿quién cambió mi forma de entender la galaxia? No mencionaré a ningún diplomático, ni a ningún científico, ni a ningún hero que haya viajado por constelaciones lejanas. Der simplemente Myra Chen, la humana, silenciosa, que enseñó a toda una clase a respetar,